Safi, karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Leo Jumamosi, William Samoei Ruto amezungumza na vyombo vya habari akiwa Ikulu. Aibu inaenda moja kwa moja mpaka kwa Rigathi Gachagwa kwa sababu pale kitu ambacho kilikuwa kinazungumziwa ni Elnino. Na kinachoonekana ni kwamba William Samoei Ruto na serikali nzima ndo kabisa wanaweka mipango ya kushughulikia matatizo ambayo wananchi wanapitia sasa hivi ambayo inachangiwa na mvua kubwa, niseme Elnino. Cha ajabu ni kwamba wiki chache au sio wiki chache, naweza nikasema siku chache zilizopita, alizungumza Mombasa Rigathi Gachagwa, akanyosha kidole kwa magavana kwamba kuna bilioni 10 ambayo serikali ilikuwa imeshamwaga. Kwa hiyo magavana waende bank, sehemu ambapo wameweka pesa, watoe wasaidie wale ambao wameathirika na Elnino. Sasa cha kwanza hapa, Rigathi Gachagwa hata kwenye mkutano hajaenda. Na tunajua ni kwa sababu gani. Ni aibu ya kukaa hapo ndo kabisa mnapanga. Kwa sababu I don't think kama bilioni 10 ingetoka bila kupangiwa kwamba okay sawa, bilioni 10 tunaitoa. Hii ni kwa ajili ya kusaidia matatizo ya nini? Ya Elnino. Yaani ni kitu ambacho kingepangiwa. Kwa hiyo yeye kulingana na alivyokuwa anazungumza pale, alikuwa anazungumza kama mtu ambaye mipango yalikuwa yameshapangwa, magavana walikuwa washapewa bilioni 10, sasa ni magavana walikuwa wanafail. Cha ajabu ni kwamba serikali leo hii wanatuonyesha kwamba ndo wanaanza sasa mipango ya kutafuta mbinu ya kuwasaidia wale ambao wameathirika, na amezungumza maneno mengi sana mtazamaji wangu. So inaonyesha tu aina ya confusion ambayo au aina ya mchanganyiko ambao ipo kwenye serikali hii hapa ya William Samoei Ruto. Huyu anasema hivi, yule anasema vile, na mambo kama hayo. Nina mengi kabisa ya kukufahamisha mtazamaji wangu, lakini before that nataka nikupe video clip ya William Samoei Ruto akimwaibisha tu vizuri Rigathi Gachagwa, akielezea namna ambavyo ndo wanataka kupanga. Amekutana na maafisa mbalimbali au viongozi mbalimbali wa serikali, na mipango ipo ya kusaidia watu ambao watakuwa wameathirika na Elnino na mambo kama hayo mtazamaji wangu. So I think wacha nikupe nafasi uitazame hii hapa, na ikiisha ndo kabisa tuendelee. We have concluded a meeting of the various multi-agency teams that are involved in assessing, managing, and providing leadership on the current situation that is going on in the country. The precipitation in the country, the rains, have resulted in an emergency situation in Kenya. Many roads across the country, especially in the northern part of Kenya, have been washed away. There are trucks stuck everywhere with food, medicines, fuel that is now unable to reach the destinations in various parts of the country, especially in northern Kenya. Unfortunately, we have lost 70 people across Kenya because of these rains, and about 36,160 households have been displaced so far. The meteorological department tell us that these rains will continue, and therefore we need to prepare ourselves for the emergency situation that is going to ensue as a result. And taking into account the situation in the country now to do with our roads, the food situation, the water situation, the medicine delivery situation in Kenya, Cabinet will meet on Monday to deliberate on the various recommendations that have been made to ensure that the country is better prepared for the management of the situation that we see unfolding. Immediately, the National Disaster Operations Center
has been rolled into place. Senior government officials will now move to the National Disaster Operations Center, including those from the various agencies, the military, the Ministry of Roads, the Council of Governors, and all the other stakeholders, including Ministry of Health, to make sure that we coordinate all the information, receive reports from various parts of the country, process that information, and make sure that adequate interventions are in place to manage the situations across the country, be it roads and opening of those roads, be it the situation of fuel or the situation of food. As you're all aware, last week, Government of Kenya made available resources to the special, to the Ministry of ASAL to make sure that adequate food is available. Already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed. Adequate resources will be required, and that is why this team is now working on numbers so that we can mobilize the resources necessary to make sure that we attend to the roads that have been washed away, provide alternative roads and pathways to different parts of the country, to make sure that we deliver medicine to different parts of the country, and to ensure that no part of Kenya is left in the dark by making sure that we deliver fuel. Let me also say that I have instructed KDF to provide their air service facilities to airlift any commodities required in different parts of Kenya, and especially the last mile deliveries in the counties that are now marooned by floods. I have received the assurance of our CDF that that will be rolled out immediately. We are also going to mobilize the National Youth Service and the engineering department at KDF. And we have also agreed with the Ministry of Roads that all the road contractors in the different parts of Kenya will now be mobilized to provide emergency intervention services to make sure that roads are opened in different parts of Kenya. And we are going to mobilize the resources necessary to make sure that contractors on the ground in different parts of Kenya are mobilized for emergency intervention activities. Additionally, the Ministry of Health, working with the Council of Governors and Red Cross, will be mobilized to provide medicine commodities for water treatment, for disease management, be it cholera, malaria, and all the others that will be assessed as requirements in different parts of Kenya. The Minister for Health, who is here, has been tasked to provide leadership with the different agencies working in collaboration with the Council of Governors to make sure that health commodities are available in different parts of the country. The lead agency in making sure that all the roads, especially the trunk roads around Kenya, KENHA will provide leadership, and the Ministry of Transport and Roads will make sure that sufficient resources, human, machine, and money is available to make sure that that process is undertaken. The Ministry of Water will also work with the Council of Governors to make sure that where water infrastructure has been submerged, to ensure that there is water for drinking and for use, so that we avoid the now emerging cases of cholera in some parts, and malaria in other parts, and diarrhea in other parts of Kenya. We want to make sure that this situation is managed
And as a result, the emergency situation has necessitated Cabinet to meet on Monday as a first thing, so that we can receive the reports from this multi-agency team, process those reports, and provide intervention mechanisms to make sure that we manage this situation. The Ministry of Energy has been asked to liaise with the counties to make sure that as our dams fill up, citizens are informed across, especially in the areas that we could have overflow of dams, so that citizens are relocated early. We're informed that within the next 1 week, some of our dams will be full, and therefore there will be need for information to be made available to citizens, so that if there will be need to relocate some citizens from the downstream, that should happen ahead of time. The provincial administration has been tasked to make sure that citizens who are living in areas where there could be possibilities of mudslides are informed ahead of time, relocated ahead of time, so that we avoid unnecessary losses, as we have seen in the past, of citizens who have become victims of mudslides in Kenya. The information that we have is that rain is going to continue. Kenya is already soaked, and water will be now flowing when it rains, and therefore we run a higher risk of flooding in different parts of Kenya. Meanwhile, we are informing citizens in the short rain areas to take advantage of the fertilizers that have been made available by government, to make sure that they do their top dressing, especially in areas where we are seeing a good crop. We want to also take advantage of these rains to make sure that we produce enough food for the next season. And the Ministry of Agriculture has been tasked to make sure that where support to farmers is required, that support is made available. Meanwhile, the security situation in the country is also being affected by inaccessibility of some areas. The National Police Service under the Ministry of Interior will work with the different stakeholders and different members of the provincial administration to make sure that we secure the country even in this context. The Ministry of the Treasury has been mandated to explore different mechanisms of funding for the requirements that will be needed, so that we can have adequate resources to manage the situation, and their recommendations should be presented to Cabinet on Monday for us to be able to appropriate those recommendations and provide the necessary leadership and the necessary interventions to make sure that all agencies are adequately resourced to provide emergency services across the country. I want to inform the people of Kenya that we are appropriately seized of this matter. My deputy has been consulting with different stakeholders in the last 3 to 4 weeks. We now believe that we are better prepared going into the future, especially with the coming together of the national government and county government with all the other agencies, and now having a coordinated approach under the National Disaster Operations Center to make sure that we centralize all the information coming from different parts of Kenya. We process that information and provide adequate interventions from a one government approach, both at the national and at the county level. I will be issuing a much more comprehensive statement with all the details of what we will be doing in the short term, in the medium term, and in the long term on Monday, after we have discussed all
the recommendations that will be made by the different teams on Monday. Asanteni sana. Thank you very much. Asante. Na kuna kitu kimoja nilikuwa sure kabisa, na I told you guys, niliwaambia kwamba Ruto ni mtu fulani ambaye atasubiri sana kinuke zaidi. Atasubiri sana kinuke zaidi ndo aone kumbe nataka kufanya kitu. Niliwapa mfano, nikamwambia maandamano ni mojawapo ya mifano ambayo mtu wa kawaida anataka kuona tu, alafu anajua Ruto ni mtu anangojea inachafuka ndo kabisa anaingilia kati. Watu wanaokufa, watu wanafanya nini ndo anakuja kuongea. But before that ilikuwa ni mimi siwezi nikaongea na nyinyi. Si distractors wakae huko, mimi niendelee kufanya kazi yangu. But baada ya watu kuuawa, watu wamemwambia oya, watu wanakufa, watu wanaisha hapa, hebu rudi chini, ongea na mzee mambo yakae vizuri. Ndo wakasemaje, haya acha nikuje niongee na nyinyi tuone inakwaje. So let me tell you the reason why Ruto anaongea leo. The reason why Ruto ameita mpaka wote amewaita, amewaleta sehemu moja, ni kwa sababu Ruto mwenyewe anajua vizuri kwamba jana hata Recho mwenyewe alimwambia kwamba hapana, ni kubaya. Ile jana kulikuwa na taarifa, ambayo ilimgusa kabisa Recho. Recho mwenyewe jana ameguswa. Iko wapi hiyo taarifa? Jana kumetokea taarifa kuhusu kuna wageni wake. Kulikuwa na event, I think sio Kasarani. So kuna wanawake sio walikuwa wanatokea sio Makueni ama wapi huko. So wale guests ikawa wamesombwa, karibu watu 7 wamefariki. And I think after that alienda kumwambia. Ndo baadaye Ruto mwenyewe ikawa anasema amepost, yeye mwenyewe alipost akisema we condole with the families of the victims of the ongoing intense downpour nini. Akaongea hapo akasema the government will act to secure Kenyans. Unaona? Yeye mwenyewe aliongea the same Mama Rachel. Saddened to learn of the unfortunate incident that has happened nini bla bla bla. Stories nyingi tu kwenye mitandao ya kijamii. Baadaye ndio hivyo sasa leo akaita viongozi. Sasa nataka nikuulize, hakuwa anaona hizo videos za Mombasa? Mimi nilikuwa nawaambia hapa kwamba hii issue siasa mpaka imewekwa. Siasa ilikuwa imewekwa ndani. Huko si Mombasa huko, hamkupigia serikali kura. So inabidi muumie kama mlivyoumia. Unataka kuniambia zile footage, yani haikumgusa Ruto aseme kwamba hapa noma basi tunatakiwa kuchangamka. Alifanya nini? Si alituma Gachagwa aende huko. Gachagwa naye akaenda na uongo. Sasa uongo yenyewe ikawa imebackfire. Magavana ndo wao wakajitokeza wakamwambia noma. Si Waiguru yuko hapo? Wewe si umeona Waiguru hapo? Ruto anaongea yuko kando hapo. Waiguru umemwona? Anafanya nini? Si yuko hapo kwa sababu hakuna hiyo bilioni 10 kwa wapi tulipewa Elnino? Hakuna. So yuko hapo na ana confirm kwamba wananchi bwana, sisi tuko hapa, ndio mipango yanapangwa sasa hivi. William Samoei Ruto ameita mkutano na Jumatatu hao mawaziri watakuwa wanakutana sehemu moja, waanze kuweka mipango kamili. Magavana najua watahusishwa pia, and wataweka mikakati ambayo itakuwa inasaidia watu ambao wataathirika, mtazamaji wangu. So wacha subiri tuone itakuwaje kwaje, but ukweli ni kwamba walikuwa kama hawakuwa wanaichukulia serious, lakini imefika muda inabidi kabisa waichukulie serious, kwa sababu wengi tu wamepoteza maisha yao, na kikubwa ni hata wao wenyewe wameguswa, kwa sababu wageni wake Rachel umeona kabisa jana walipoteza maisha yao. But shame on Rigathi Gachagua, kwa sababu yeye ndo alileta hizo propaganda za tumelipa tumepea magavana pesa, so magavana washughulike. Hata yeye mwenyewe hata kwenye mkutano hajaenda. Niambie angekaaje hapo kwenye mkutano? Ingekuwa ni aibu nyingine. Wacha sasa hivi amepata aibu mpaka akatoroka. Angekaa hapo ingekwaje? Yaani amesimama tu hivi anasikiliza namna Ruto anasema tutapanga, tutaita viongozi, yeye mwenyewe amefanya vizuri kutoroka. Wacha sisi tungemshambulia. Hata wananchi wenyewe wangemshambulia. Hata yeye mwenyewe anatakiwa kuona aibu. Kuzungumza, mtu unazungumza hata hujui unazungumza nini. Mtu sasa yani shughuli yako ni kuongea tu. Unaongea nini? Ongea point. So hapo amejifunza. I'm very sure amejifunza kitu Rigathi Gachagua. Yaani muda mwingine utaki kuongea tu. Ongea ukijua bwana hapo unaongea nini? Unasemaje hapa?
Unanipata mtazamaji wangu? So serikali yani hapa hakuna eti mipango ambayo mnapanga. Toeni hela. Yani hapa sio hata uite Mudavadi, uite nani, uite sio mkwe na mkutano, sio nini. Yani kitu kikubwa hapa ni pesa inatakikana. Ni pesa tu imekosekana. Hebu rusheni pesa muone kama watu hawataokolewa. Na mfuatilie hizo pesa zenu kama mnaona watu wataziiba. Kwa sababu najua mna hizo akili za tukiwapa watakula. Nendeni nyewe wenyewe na hizo pesa zenu kawasaidie wale ambao wameathirika. It's very simple. Sio kwa nini tunavurutana hapa. Anyway, mimi acha ni sign out. Niseme asante kwa kila mtu ambaye siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa. Kwa wewe ambaye ni mgeni, hakikisha kwamba una subscribe. Kwa wewe ambaye unataka kunisupport kwa namna moja au nyingine, huwa naweka details zangu kwenye screen. Kivyovyote vile, unaweza kunisupport na mimi nitashukuru sana. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.